Buenos días, Jamaica. Buenos días, México. Desde Nuevo León, damos la bienvenida a quienes nos acompañan en esta emisión de Latinidades. Gracias por estar aquí. Desde hace varios años, apoyamos la integración de la patria grande. En este esfuerzo por acercar el continente al Caribe y el Caribe al continente, buscamos aquellas voces que dentro del amplio arco de las izquierdas dan la lucha en cada país, en situaciones diversas, complejas, con diferencias de idioma y de cultura, pero una misma lucha al fin. Desde Jamaica nos acompaña el representante de Lance, que se traduce al español como la Alianza de la Izquierda para la Democracia y el Socialismo. Alexander Scott, gracias por estar aquí con nosotros, y también a Kandis Sebro, que en todas estas jornadas que hemos hecho para casi todo lo que es el Caribe, nos hace el favor de acompañarnos y traducir a estos compañeros que difunden la voz de sus luchas en estas emisiones de Latinidades. Gracias a ambos por estar aquí. So first of all, I just want to let everybody know, welcome to everyone from both Jamaica and Mexico. And thank you so much for having Lance here with us, the Left Alliance for National Democracy and Socialism. And so we want to welcome Alex Scott here, and of course also Kandis, who has been here supporting us in all of our activities. So thank you so very much, both of you, for being here. Cuando escuchamos de Jamaica, nos damos cuenta se nos viene la idea de que es un paraíso turístico. When we think about Jamaica, we always think about this touristic paradise. Y uno recuerda los viajes en barco para recorrer Jamaica, y sus playas, su música, pero sabemos que Jamaica es algo más que esto. And we Nos also encanta. think of, we think about these beautiful cruises, these trips on these boats, the amazing music, but we know there's so much more to Jamaica. Y nos interesa mucho escuchar la voz de Alex para que nos diga cómo está la situación allá en Jamaica, cómo ve la situación él, cómo está la lucha por alcanzar ideales de izquierda, la lucha por la igualdad y por la libertad también del pueblo allá de Jamaica. And that's why we're so happy to have Alex here to tell us about what's happening on the left, what's happening when it comes to equality, what's happening when it comes to freedom in these struggles that are happening in Jamaica. Ahora sí, somos todo oídos. So we're all ears. Alex? Hi again, and thank you for having me. Thank you for this conversation. The state of the left in Jamaica. In order to answer that, I think we'd need to first have a little backstory on how we got here today in the 21st century. Muchas gracias por tenerme aquí. Creo que tenemos que empezar por cómo nos encontramos aquí hoy en día. Pues por favor, que nos empiece a contar esta situación para que nosotros podamos tener un panorama de lo que pasa en Well, Jamaica. please tell us so that we can have some sort of context of what is happening in Jamaica. Okay. Back in time, 1838, En the 1838, the abolition of slavery in British Caribbean took place, and during that process, as I'm sure a lot of us know, the former enslaved persons were basically rendered unemployed and homeless. They had no con land. la abolición de esclavitud, hubo muchas personas sin empleo después de ese cambio de la ley. Yeah, no land, no jobs, no nothing. Sin Whereas tierra, the sin empleo. Santa class was given millions in reparations. This Y los comerciantes grand recibieron inequality of the millones society, de which reparaciones. periodically led to uprisings, civil uprisings. The most prominent of that being the
Paul Bogle and George William Gordon in the 1860s, I want to say. Entonces hubo muchas interacciones the Monterey y Rebellion, I los do más recall. importantes de los They, 1870 they, y that Pobolo struggle y was otros que still eran fought bien back significados para nuestro pueblo. representation, because as part of the emancipation deal, the majority blacks would have no representation. This was a strictly minority white rule society. We fast forward to 1938, I believe it is, the industrial uprisings. Kandis, I believe you know this a lot better than me, actually. Across the West Indies, the reasons for these uprisings was, again, in no small part because of what happened 100 years ago. We have these landless, really jobless people, itinerant laborers, who are struggling to have a living. I do apologize for the length of that. Entonces, cuando miramos lo que ocurrió 100 años después, era personas que estaban trabajadores que estaban luchando para sus derechos y hubo muchas interacciones sobre esa cuestión de la realidad de esas personas. So, Mute. Héctor, tú estás en mute. Perdón, sí, ya. Está apagado. Ok, perdón. Lo que estoy entendiendo es que cuando se abolió la esclavitud, hubo muchas personas, los que eran esclavos, que quedaron sin trabajo. Y los comerciantes recibieron dinero de compensación por que dejaron de ejercer la esclavitud o por liberar a los esclavos. Y que obviamente eso creó un problema, es lo que estoy entendiendo. So based on what I understand is that when slavery was abolished, there was this whole shift in where you had these slaves that received nothing, and the persons who were commercial entities that would have received reparations for this reality. Yes, that's what I'm understanding. yes, that is correct. And that coupled with the whole process of slavery has led to a stark inequality, which we are still living with today. But going back to the question of the left, so following the 1930s labor riots, there was political organization taking place across the region, in Jamaica as well. The thoughts of the left, the ideas of the left were very popular. This culminated, I guess, in the formation of the People's National Party, the first political party in the country, built on a Fabian socialist model. Fabian socialism coming from the United Kingdom, the Labour Party over there. Kandis. Bueno, entonces sí, claro que sí, así es. Pero además hay que pensar en la evolución de lo que pasó cuando hablamos de lo que pasó en los años 30, después de esa realidad de trabajo, hubo esa cuestión de ese modelo de Fabian, de trabajadores y cómo queremos avanzar en ese avance. Entonces, sí, más o menos lo que queríamos hacer era de tratar de avanzar con ese nuevo modelo ese nuevo modelo económico. Bueno, él está contando la historia más o menos desde el siglo pasado para darnos un antecedente de lo que está ocurriendo ahorita. Entonces, que continúe, ¿no? Yeah, so more or less you're giving us the historical context of what is happening and of course how it's continuing. Yes. Así es. Yes, and bring it to a more present mode. We got independence. Once we got independence, 1962, things more or less continued the same. There was a majority rural population that was really oppressed, and a urban working class that was also seriously oppressed, which led to
a resurgence of the left, which I said existed, maybe not in grand form, but here and there, and in significant forms, especially in the trade unions across the island. That led to the election of Michael Manley, 1972, and the implementation of a more left-leaning program, agenda in the country. Entonces, sí, claro que sí, así es, pero cuando hablamos del contexto, después de eso, con la independencia de 62, después hubo todo este movimiento hacia los sindicatos que resultó en la elección de Michael Manley en 72 y después todas esas ideas más progresistas durante esos años. Digo, lo estoy escuchando. Me interesa a que llegue al punto de la historia que nos está contando de la actualidad de hoy de Jamaica. ¿A qué se está enfrentando en este momento Jamaica? Por eso me interesa que continúe. So I'm very interested in hearing the continuation of the story. What's happening today? What is the reality of the left today? Okay, so, and that's exactly what I was getting to. The left had some form of power in the 70s. All of that collapsed due to external intervention from the United States, a similar project to what went on in Chile. And the left in Jamaica has been, as a result of that, 72, well, pardon me, 80 to 90, there was a general collapse in the left. Those on the left really retreated, and it is only, I'd say, me personally speaking, I'm 33 this year. I'd say it's in the past 15 years we are really starting to see a resurgence of the left. Some green shoots of calls for what people were basically calling for in the 70s. Yeah. Bueno, sí, eso es lo que quería exprimir de todo eso, pero bueno, lo que vemos hoy es que de nuevo hay una apariencia de la izquierda dentro de todo de lo que está pasando. Yo tengo como 33 años y todo eso no hemos visto hace años, pero hoy en día hay como una nueva apariencia de la izquierda de lo que está pasando dentro de Jamaica. O sea, una nueva presencia de la izquierda. Eso. Es lo que entiendo. Entiendo también que Lance tiene 7 años. Es un número de tiempo ya, digamos, largo. No es una organización nueva, tampoco es una organización muy vieja. Y nos interesa saber qué es lo que están haciendo, hacia dónde van y qué pretenden. Porque entiendo, por lo que estás diciendo, que la presencia de la izquierda ha sido no muy constante, ni tampoco con mucha fuerza en Jamaica. So, from what I understand, this is a new resurgence of the left, and Lance in itself is also a new resurgence of the left. So I'm not gonna say that Lance is young, but Lance is not old either. It's 7 years old. So what has been really happening in terms of the left in Jamaica? Okay, so we have lands in particular. One of the purposes of our formation was to act as a home to the disparate parts of the left in Jamaica. So, like I say, there has been no home for these people. They have just been drifting in the wind or speaking to themselves. So and we are continuing to do this. We are primarily focused around organizing the left locally and providing them with that home to both voice their opinions but also push policy. But we are also taking an active role in national issues, and I want to get into that.
Bueno, es que Lance tiene esa postura con el objetivo de estar como en el lugar de la izquierda, porque hubo muchos am, grupos divididos de la izquierda en Jamaica, pero Lance quiere ser como el lugar de todos esos grupos de la izquierda para hacer más como un hogar, para unificar a la izquierda y además. Lo que queremos es no solamente de tener ese lugar en que todo el mundo de la izquierda puede estar, pero además de tratar de avanzar esa agenda de la izquierda. Entiendo que llevan 7 años y me imagino que de alguna forma lo han podido lograr, si no, no estaría, ya hubieran desaparecido. Este, pero con esa posibilidad de querer reunir a toda la izquierda, que siempre, por desgracia, generalmente están divididas, como bien dijiste, en diferentes grupos, ¿qué han podido lograr con esto? ¿Hasta dónde han llegado? So I understand that y'all want to bring the left and Jamaica together, and y'all have been the home bringing all these different groups together. But Tommy, today, what have you actually been able to do in terms of bringing? Because unfortunately, all across the globe, the left has always been kind of compartmentalized and fragmented. So, what has Lands in Jamaica actually been able to do? Good question, and very, very, very true. Buena pregunta. Unfortunately, that is a fact of left that we need to work on. Es un hecho de la izquierda. What we have achieved, well, I am really, really, really pleased. One of the things we worked really hard on was the submission on look, there was a review of the Sexual Offences Act. We played a critical role in that review process and the wording of certain sections of that law, especially as it relates to worker protections. That is something that didn't just happen overnight. That is something that was the culmination of, wow, I want to say hundreds of hours of meetings between, well, 6, 7 units, discussing what we want to see in this, what issues we currently see in the existing act that we would like to see removed. And we piloted that through. We piloted not the act itself, but a major part of that act. We helped to pilot through, and that is something that I am really pleased with. And I know that the unions themselves have, commented on, maybe not saying, hey, Lands did this, but expressing real gratification that proposal was accepted. Una de las cosas es sobre la ley de los delitos sexuales. Hicimos mucho trabajo, hemos discutido de cómo lo vemos y lo que queremos ver dentro de esa ley. Y sabemos que hoy en día los sindicatos hablan de LANS cuando hablan de los logros, de lo que salió de esa ley. Eso es una de las cosas que hemos logrado hoy en día. Aun si trabajamos con todo el mundo, es un hecho de que es un gran desafío de unificar a la izquierda. Bueno, y siempre es un desafío en todo el continente, así es, y por desgracia cada vez que esa unión no se da, se fractura la posibilidad de lograr los triunfos. Well, it's always a challenge, and it's always something that we have to acknowledge that we don't always look at the challenges individually or as a collective, but when we talk about it, we only look at the triumphs collectively, but we have to look at it everything as a whole.
¿Y cuál sería, dadas las circunstancias especiales que tiene Jamaica, cuáles serían aparte de estar unidos, cuáles son los retos que tienen? ¿Tienen posibilidades electorales allá? ¿Tienen las posibilidades de poder decir, vamos a poder tomar gobierno y poder empezar a manejar políticas que sean antineoliberales, es decir, políticas de izquierda? ¿Hay posibilidades de hacer esto allá en Jamaica o todavía estamos muy lejos de esta situación? So when we talk about Jamaica, are we talking just about in terms of like affecting policy, or are we talking in terms of do we have possibilities to enter government? Do we have possibilities to create an anti-neoliberal government within Jamaica? What are the real possibilities that could happen over there? There is a push from the people, though they are not, though the majority, and this is me speaking personally now, they are not welcoming of the word, the label, socialism or the left. When you break down policy proposals, they are all for it. There is a massive well from which to draw from the people. The current institutions as it's set up, they are, as I'm sure you know, it's the same across Latin America, the world. It is really opposed to anything like that. The possibilities of taking state power at the moment, any left-wing organization is not very likely, but the possibility of a left-wing organization pushing policy to the left is more than likely, simply because that reservoir is there. The proposals are more than popular. They have overwhelming support. Entonces, para mí, de lo que veo es que cuando hablamos de la izquierda, cuando hablamos de socialismo, el pueblo no está tan cómoda con esas ideas, pero cuando empezamos a de lo que queremos, hay una respuesta diferente. Entonces, para tener un gobierno que sea totalmente de la izquierda, tal vez no, pero sí, para tener un grupo de la izquierda que está empujando o promoviendo políticas de la izquierda, claro que sí. Claro que hay muchas cosas dentro de esas políticas en que el pueblo ya están de acuerdo, pero esas palabras de socialismo, de la izquierda, son cosas en que todavía tenemos que trabajar. Entonces entiendo que culturalmente hay palabras que causan entre la población cierto temor o malestar. So I understand that within the culture, there's certain words that cause a little bit of a discomfort. Yeah, and that is really a hangover from the 70s. There is a cultural memory of a lot of people don't want to call it what it is, a civil war that took place in the country. It tore families apart. It's really wrecked the country unnecessarily, and people are very reticent of that label, even if they are fully embracing everything that goes with it. But that I think is a different road to climb, and that is something that we are really looking to get around through basic community organizing. Once you get the communities, once you speak to people face to face, one-on-one, and you are better able to organize them, going back to the previous question as well, whereas you wouldn't be able to take state power, you are able to create an alternate force, a force outside the state, a force more powerful than the state, in my opinion, because it then provides whatever left-wing party
that opportunity to take power. And once it takes power, there is that institutional legacy to fall back on, much like what you see in Bolivia or Venezuela, Cuba. Bueno, para mí creo que sí, es una cuestión de hace desde los años 70. Esas personas tienen esa memoria un poquito ah, amargo de la realidad de la izquierda y de esas palabras, pero cuando hablamos de todo lo que representa, están de acuerdo. Entonces, esas personas quieren evitar esas palabras y esa realidad. Pero hoy en día, creo que cuando organizamos y cuando hablamos con las comunidades y que entienden lo que queremos, hay la potencia de tener comunidades con más potencia que el Estado dentro de Jamaica sobre esas políticas. Entonces, para nosotros es bien importante. Entonces, se me hace interesante lo que nos comentan porque entiendo que las palabras que generalmente usa la izquierda en Jamaica causan cierto temor y cierta sospecha, pero cuando, según estoy entendiendo, ustedes visitan a las comunidades y les hablan de los problemas, ellos entonces aceptan y entienden porque se dan cuenta que realmente ustedes están poniendo soluciones a los problemas que ellos tienen frente a un gobierno o frente a un sistema neoliberal. Entonces, digamos que hay palabras que no se pueden decir porque están etiquetadas de alguna forma de manera negativa, pero cuando les comentan a ustedes políticas que los pueden ayudar, entonces sí cuentan con el apoyo. So, from what I understand, is that y'all are basically saying that y'all can break down a full policy that people would agree with, but when you use certain words, people will be responded with suspicion and responded with fear based on the history of what they would have experienced. Yes, that is correct. Yes, yes. Entonces, tienen un reto interesante en poder crear una nueva cultura con nuevas referencias o nuevas etiquetas para lo que ustedes quieren hacer. So it's very interesting because you'll have a new challenge to create like a new culture with new words or new references for what we would like to see happening. Yes, yes, but it is also, in a funny way, aided by the fact that a lot of these issues, they're the legacy issues. So we are currently reforming our constitution. We are looking to move to a republic. And as part of this process, whereas the government just wants to keep it on a narrow focus of just removing the king and installing a ceremonial president, I'm sorry about that. The people at every single town hall, and I use town hall in quotations here because it is not a actual town hall discussion. It is more a lecture forum that they're doing. At all of these town halls, there is a constant demand for nationalization of land, redistribution of land, beach access. If you go down the list, the things that we on the left have been asking for, specifically the left in Jamaica, the people have been clamoring for it. So it is there is that reluctance to use that word, but again, aided by the fact that a lot of the issues are legacy issues. And when you point out the fact that people on the left in the past in this country have sought to address these issues, we've drafted these things that a left in this country does exist that is seeking to actively address these issues, people come on board. An example, a very recent example of this would be beach access and
an organization that has formed around it called JABEM, Jamaica Beach Birthrights Environmental Movement. I've done the name an injustice, I'm sorry, but it's definitely JABEM. And whereas they will not come out and explicitly say, we are a socialist organization, if you talk to the founder, if you talk to the members, if you talk to all of them, they say, yeah, I dig this socialism thing. I am on the left myself a socialist, but I trod that road. So it sounds a bit weird, but aided by the fact that we have these legacy issues, that reluctance to use the word can be overcome. Sí, parece un poquito extraño, pero bueno, cuando miramos la realidad, esa realidad de herencia, de legado del pueblo, cuando miramos los discursos de cada pueblo, estamos hablando de cosas en que sí son cosas socialistas. Sí, estamos con esa organización que se llama Jambe, Alex. JABEM, yes. Que trata, Jabem, gracias, que trata esa cuestión de acceso a la playa. Sí, dicen que sí, estamos de acuerdo con esas ideas socialistas y todo eso, pero no, nunca van a declararse como una organización socialista. Pero sí, están de acuerdo con todas esas ideas socialistas. Y en ese momento estamos tratando de ver cómo podemos avanzar dentro de esa realidad. No deja de llamarme la atención que los retos de la izquierda que afronta América Latina y el Caribe, de una forma u otra, son similares con diferentes contextos. En otros países se habla abiertamente de la izquierda y de las luchas de la izquierda, y digamos en Jamaica no puedes decir socialistas o ideas de izquierda, porque causan, como dije hace un momento, cierto temor, cierta precaución, pero el proceso de implementar o proponer políticas de izquierda, a final de cuentas son aceptados porque benefician a la mayoría de las personas. So obviously, to me, it becomes very evident that these policies that are socialist or to the left, within all of Latin America, the approach is quite similar, even though the context is different. So, for example, in Jamaica, you can't say the words. You can't say the words socialist because even though they don't like the word, they do know that the policies are beneficial to the vast majority of people. Yeah, and it is those similarities across the region that we draw upon, really. The similar experiences in Latin America and the Caribbean that like I say, we draw upon to figure out how can we get out of this bind that we find ourselves in. One of the, again, going back to the beach access question, one of the examples that is constantly used is what goes on in Barbados. I know a lot of Jamaicans don't like to think of Barbados as a particularly revolutionary, country. I do, quite frankly. I'm from Barbados, very proud and dual national. But that country, we point to that country as a beacon of what you can do, even if you are not in a position of absolute strength. That country, from day one, I believe, got rid of colonial law saying that beach access would be restricted to this predominantly white minority ruling class. Everybody can access this. And in order to access this, you have to go through people's land. I'm sorry. This is a radical proposal. And this is an experience that we share. We are, I think, 50 years removed from that issue now with Barbados. They've moved on from that, but these similar issues, they, like you said, they affect all of us. And if we don't look to each other, speak to each other, what we're doing now, learn from each other,
I'm not going to say it's going to be impossible, but it's going to be a very, very, very difficult to get anything done. We have to learn from each other. Sí, claro que sí. Cuando hablamos de ejemplos, a mí me gusta hablar de Barbados, aun si las personas no les gusta, pero Barbados para mí es como un faro. Cuando hablamos de esa cuestión de acceso a la playa, en Barbados hablaron de que en la playa todo el mundo tiene que tener acceso, no es una cosa solamente para el acceso a las personas más claras o las personas más blancas, pero no, todo el mundo, hay que pasar por ah, l- la realidad de todas las personas que están viviendo cerca de ese lugar. Entonces, eso es revolucionario, eso es una cosa en que siempre yo pienso, porque esa cuestión solamente de acceso a la playa es una cosa en que como caribeños hay que pensar. Te preguntaría, él está comentando que en Barbados puede llegar cualquier persona a la playa. En Jamaica, ¿no? So in Barbados, anybody can go to any beach, but in Jamaica, no. In Jamaica, I believe it is everything up to the high water mark is crown land. And yeah, you cannot freely access that. There are certain beaches that are reserved for locals, but it is usually inaccessible, or if it is accessible, it's a really awful beach, lots of rocks to cut yourself up on. Nothing. But in Barbados, no, you can go anywhere. You can go to the best beaches. You can walk on hotel property to get to these beaches. There is a marked difference in an approach to that. En Jamaica la realidad es que tenemos leyes en cuanto a las playas que están afectadas por los hoteles y todo eso, pero en Barbados puedes caminar por los hoteles para entrar en playas que están públicos. Eso es una gran diferencia. Y en Jamaica no. Estoy entendiendo que no pueden hacer eso en Jamaica. So in Jamaica, you can't just walk on a hotel's property to get to the beach. No, no, no. Ah, wow. Digo, aquí en mi país, los gobiernos neoliberales otorgaron playas privadas a los hoteles y solo los que se hospedaban ahí podían acceder a la playa y los que vivían cerca de la playa o mexicanos no podíamos incluso accesar. Mexicanos que pagaban esos hoteles sí, pero fuera de ahí, si no pagaban no podías accesar. Con este gobierno sí, las playas otra vez vuelven a ser de dominio de todos, todos pueden estar en sus playas. Mexico is quite similar. In the past, we couldn't access the beach unless we were in the hotel, unless we paid to have access to the hotel, then we get access to the beach. But now with this new government, everybody has access to the beaches. So in Mexico too, we have that reality. Yeah, yeah, and that I am I I'm sorry for the stuttering there. That is a direct holdover from colonialism, and when you break it down to people, that in order to access the beach, you need to go through this private land. So we need to have this land in general accessible. You get a whole different response. You get a whole different group of people on board because people realize it is no longer, it's not just about beach access. The beach access may be the end goal, but in order to do that, a whole bunch of other steps need to be taken, and a lot of these steps, inevitably, if we want that end radical left-wing things that are going to clash with this neoliberal world that we live in. Sí, pero cuando hablamos de la realidad de acceso a la izquierda y hablamos con las personas, sí, pueden entender accesar a la playa, pero cuando
empiezan a entender que hay que pasar por un terreno privado para tener acceso a esa playa. Y eso significa todo un desafío separado. Todo eso es una cosa que empiezan en que pensar un poquito más. Entonces es una realidad, es un desafío y sí, es algo que tenemos que enfrentar un poquito más. Está interesante la lucha que están dando y que se refleje esa desigualdad o la situación política y económica que viven y que tiene obviamente efectos culturales en Jamaica con ese asunto de las playas, de que no puedan acceder a sus playas. Creo que el recuperar los bienes comunes, el empezar a manejar esa idea de que hay bienes que son comunes, que en el fondo son ideas socialistas, pero van más allá del concepto negativo que tiene el socialismo, permitiría rescatar este tipo de cuestiones, entender que hay bienes comunes para todos y no para ciertas personas nada más. So of course, yes, we're talking about beaches, but I mean, in terms of we think about the broader perspective and the grand scheme of things, we're talking about their common goods that should be accessible to everyone. And I mean, these are common goods that everyone should have access to, and they're not just goods for certain persons. And on that going back to the constitutional reform process going on, while it might not be the majority saying it, it is enough people that it has made its way to the media that people are actively calling for certain commanding heights of the economy to be nationalized. So people are sitting and again asking themselves, why don't we own the bauxite industry? Why are we, and whatever we may think of new exploration oil, there is the question, why are we just, giving this away to foreign companies? Why are we not having a 51% share in this? What's going on? There are those questions, and political education, I believe, is all that is needed. We in Lands think, that is the spark that is needed, and that is something that we are working on. It is not, it's not as fleshed out as it could be. We're hoping to have a more coherent political education unit so that we can go out and convert the masses, if you will. but that we think needs to be done, definitely. Y cuando hablamos de la realidad, hay muchas personas en este momento que se están preguntando, ¿por qué no haremos una nacionalización de la industria de la bauxita? ¿De la qué, perdón? Entonces, De la industria. bauxita, Bauxita. Okay. bauxita, eso. Bauxita. Entonces, sí, hay muchas preguntas que están saliendo de todo ese movimiento y en este momento creo que es bastante importante la cuestión de la educación política. Y para Nantes es muy importante esa cuestión de educación política. Y por eso estamos en eso y estamos tratando de convertir a muchas personas para tratar de entender la realidad política en ese momento. Ya no quisiera quitarles más tiempo porque sé que Alex allá está sufriendo mucho el calor y tú, Kandis, que nos haces favor de traducir, estás ahorita, no estás en el Caribe, estás en el continente africano, en Sudáfrica, preparando un evento mundial. Entonces no quisiera yo nomás que decirle a Alex que aprovechara y cerrara él el programa con algún mensaje hacia la audiencia y agradecerle de veras pues, su participación y apoyo y a través tuyo también, Kandis, porque gracias a ti hemos podido llegar, pues ahora sí que a países donde nadie llega. Esa es la verdad. Nadie llega y gracias a ti lo estamos pudiendo hacer. Entonces, nos gustaría que cerraras traduciendo lo que nos tenga que decir ahorita Alex ya como mensaje final. Ya no les queremos quitar más tiempo.
So we don't want to take any more time from you. We know that Alex is there in Jamaica and all of the heat and Kandis, you're there in South Africa with this whole global program. So now we want to ask for some closing words, and then maybe Alex can bring for us. Sure. While I don't want us to leave thinking that the left in Jamaica is dead or insignificant or anything like that. It is very, very active. It is not a minority. It's not a small minority of people. It is a significant enough amount of people who have these ideas, who have these wishes, these wants for this country. And as was said earlier, it is a product of our history, of where we are, of the region we are. It's the reason why a lot of people in this region share these ideas. There is a lot of hope here, and we look towards the region for inspiration. We definitely do. And I just want to thank you for this. Again, I say interactions like this are needed. We need to learn from each other, and in order to do that, we need to talk to each other. So thank you very much, and I hope this was informative. Bueno, para mí creo que era una buena experiencia y no quiero que las personas piensen que en Jamaica la mayoría no se interesa en la izquierda. Es la mayoría que está interesado en la izquierda en este momento. Pero sí, tratamos de avanzar con la esperanza y claro que tenemos mucha inspiración del continente. Entonces sí, tenemos que aprender a los unos de los otros, del continente y del Caribe. Y claro que por eso tenemos que seguir charlando. Y entonces por eso les agradezco mucho desde Jamaica y era bien interesante y espero que para ustedes será bien, que esa experiencia era bien informativo. Así Gracias. fue, así fue porque nos enteramos de una realidad que no conocemos, que rara vez se conoce a menos que hables con las personas que están en el lugar y sobre todo con voces de izquierda que te puedan dar el contexto de dónde interactúan. So of course that's exactly what it was. So we had this amazing conversation, and of course we had a conversation with people on the left who were able to additionally bring the context for what is the reality for how they're interacting with people on the ground. Dale las gracias a Alex y de veras esperamos saber pronto de él y que Lance se afiance cada vez más y llegue a triunfar en Jamaica. So thank you very much, Alex, and we hope that Lance continues being that shining light for all of Jamaica. No están solos, no están solos. Tienen todo You're un not continente alone. apoyando. All of the continent is with you. Thank you. Thank you. Thank you very much. Gracias. Gracias, buen día. compas. Buen día allá en Sudáfrica, buen día allá en Jamaica. Gracias. Chao, Héctor. Hablamos. Hablamos, Thank you, gracias. Alex. No worries.